So this is going to be our last video of public law, and after this video we'll move on to the revision parts. So first we have the separation of powers, in short SOP, and there are said to be three distinct branches of the government. These are some of the points that you need to remember for the MCQ questions. So তিনটা ডিস্টিংক্ট ব্রাঞ্চেস কী কী? একটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ, একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল, একটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ। সো জুডিশিয়ারি কী করে? Judiciary has the power to make judgments on law. They can make judgments. And executive government কী করে? Power to put law in action. They have the power. They are in the position to have that power. And parliament, power to make and change law. In the parliament, one has the power to make or change a law. And after that, so in SOP, at its core, the doctrine reflects the idea that governmental power should be divided to avoid any one person holding excessive power. So separation of power যে মেন আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বা নির্দিষ্ট একটা সেক্টরে শুধুমাত্র সব ক্ষমতা থাকবে সেটা ঠিক না। So to balance that, the power should be divided into some other branches. So এই জন্য এখানে তিনটা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস করা আছে, যাতে কেউ একটা ব্রাঞ্চের যেন এক্সেসিভ পাওয়ার না থাকে, এক্সট্রা যেন কেউ কিছু না করতে পারে। The idea that each branch requires support and cooperation of the others, which in turn should mean that the other branches act as a kind of checks and balances system. So এইটা আইডিয়াটা এরকমও যে একটা ব্রাঞ্চ সম্পূর্ণ নিজে নিজে সব করতে পারবে না, একজনকে আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে, একজনকে আরেকজনের ডিসিশন জানতে হবে। সো দে অল ওয়ার্ক এজ এ কোঅপারেটিভ ইউনিট। অ্যান্ড ইস্যু, হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ দেয়ার ইজ এ স্টেলমেট? সো স্টেলমেট জিনিসটা কি এটা জানতে হবে ইফ দেয়ার ইজ এন এমসিকিউ কোয়েশ্চেন। যে স্টেলমেট হচ্ছে যখন ওয়ান ব্রাঞ্চ ডিসঅ্যাগ্রিজ উইথ অ্যানাদার ব্রাঞ্চ, or all the branches disagree with one another. So this situation is called stalemate. What are the different aspects of the doctrine of SOP and its main characteristics? Functional separation. One branch should not exercise the powers and responsibilities of another. So একটা ব্রাঞ্চের যে কাজ আছে সেটা ওই ব্রাঞ্চটাই করবে, অন্য একটা ব্রাঞ্চের কাজ সে করতে যাবে না। And personal separation. No individual should belong to more than one branch. But this does happen. একজন পার্সোনাল বা একজন পার্সন দুইটা ব্রাঞ্চে থাকবে এটা হওয়া উচিত না, এটা হওয়া, আর এটা যদি তাও এটা অনেক সময় হয়। And checks and balances. The idea that one branch should be able to check on the activity of another and hold them account if there is an abuse of power. That means একটা ব্রাঞ্চ চাইলে আর একটা ব্রাঞ্চকে হোল্ড করতে পারে যে তোমার এই ডিসিশনটা আমার পছন্দ হয়নি বা আমি একটু রিভিউ করতে চাই। So they can hold them accountable for their decisions. So is the SOP one of the key pillars which upholds our democracy? How important is this principle in reality? In the USA, the SOP is a fundamental part of their constitution, which aims for a strong SOP in order to stop individuals from benefiting from their own self-interest. তো ইউএসএতে এটা তাদের একটা ফান্ডামেন্টাল পার্ট তাদের কনস্টিটিউশনের, যে সেপারেশন অফ পাওয়ারটা থাকবে, ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস থাকবে। বাট ইন ইউকে সেপারেশন ইজ নট সো স্ট্রং। ইটস মেইনলি বিকজ অফ আওয়ার হিস্টোরি অ্যাজ দ্য ক্রাউন হেল্ড দ্য মেজরিটি অফ পাওয়ার। সো ক্রাউনটা নিয়ে আমরা এর আগের একটা ভিডিওতে ডিসকাস করছি যে কীভাবে একটা ক্রাউন তাদের কিছু এলিমেন্টস থাকে, অ্যান্ড সেই ক্রাউনের এলিমেন্টগুলো হচ্ছে একটা অটোক্রেটিক সোসাইটির কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে সেখানে। সো যেহেতু হিস্টোরিক্যালি ইউকেতে হচ্ছে এরকম কিংস অ্যান্ড আদার টাইপস অফ অটোক্রেটিক এলিমেন্টস ছিল, সে কারণে আমাদের সেপারেশন অফ পাওয়ার নট সো স্ট্রং। অ্যান্ড সাম ফাইনাল পয়েন্টস অফ SOP. The PM advises the king to dissolve parliament. The executive must resign if it loses support of the parliament. The executive makes judicial appointments on the basis of democratic element. So PM হচ্ছে কিংকে অ্যাডভাইস করতে পারে পার্লামেন্টকে ডিসলভ করতে, আর এক্সিকিউটিভে যদি কোনো মেম্বার সে যদি পার্লামেন্টের সাপোর্ট হারায় তাহলে তাকে রিজাইন করতে হবে। আর এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারবে, কিন্তু সেটা অবশ্যই ডেমোক্রেটিক রিজন হতে পারবে, ডেমোক্রেসির বাইরে যেয়ে কিছু করতে পারবে না। And then UK Constitution and the European Union. কিছু ট্রিটিস এখানে দেওয়া আছে, সাম ইম্পর্টেন্ট ডেটস অ্যান্ড সাম ইম্পর্টেন্ট ট্রিটিস।
সো এই ডেটগুলো মনে রাখতে হবে। 1951 দ্য ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি, 1957 the treaties of Rome, and these treaties included the European Economic Community, the European Atomic Energy, the ESSC continued, and some amending treaties like in 1986 the European Single Act, the single market, which basically was about a financial opening market about all the countries so that they could exchange freely with one another. And in 1992 Treaty on European Union created the European Union and renamed EEC as EC. And in 1997 the Treaty of Amsterdam, in 2000 the EU Charter of Fundamental Rights, 2001 Treaty of Nice, and 2007 Treaty of Lisbon. EC Treaty renamed as TFEU. European Union and European Commission merged. So there are three pillars of these treaties. The first one is free movement of people, the free movement of goods and capital, and judicial cooperation and civil law matters. And second pillar, common foreign and security policy, CFSP, preservation of peace, strengthening international security, promoting the international cooperation among the nations that are part of European Union, and further develop and protect human rights and fundamental freedoms. So these are all the second pillars of making the common foreign security policy of the European Union. And third pillar is police and judicial cooperation in criminal matters. So if there is an issue in one European nation and it needs help from another nation or some assistance, so now they can cooperate with one another more freely, and it is now in part of the European Union Treaty that the police and judicial have to cooperate with one another in case if there is a need of external assistance. And then the Treaty of Rome in 1957, this established the European Economic Community, also known as EEC, common market for foreign exchanges and easily trades, customs union, common policies. The policies should be common in all the countries. Expansion of trade. The trade was vastly expanded because of this treaty. And fair competition. The Treaty on European Union 1992, also known as the Maastricht Treaty. So it came in force in 1/11/1993, which is November 1st, 1993. So by this treaty, EEC was renamed EC, and so the EEC Treaty renamed as EC Treaty. Introduced a new organization, the European Union, added new areas of cooperation, 3 pillars: cooperation on justice and home affairs, common foreign and security policy, defense. And it introduced co-decision, now called ordinary legislative procedure. The co-decision is mainly the decisions approved by the European Union, and principle of subsidiarity, economic and monetary union, concept of European Union citizenship, and it was amended in 2009. And now we have the Treaty of Amsterdam of 1987. It came into force 1/5/1999, which is 1st of May 1999. Renumbered the EC Treaty and TEU. So it renumbered the EC Treaty and TEU, extended co-decision, which is now called the ordinary legislative procedure,
and transferred visa, asylum, and immigration from European Union competence to EC. Sanction on member states who breach European Union law, such as suspension of voting rights. New decision-making process called closer cooperation, now called enhanced cooperation after Treaty of Nice. Incorporation of Schengen agreements into the European Community Treaty. And it introduced human rights and fundamental freedoms. The Treaty of Lisbon of 2007, it came into force 1 December 2009, consolidated all European Union treaties, renamed EC Treaty as the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU, co-decision renamed as Ordinary Legislative Procedure and amended and extended. New role of President of the European Council, gave legal effect to the Charter of Fundamental Rights, increased role for national parliaments, and European Union acquired a legal personality. And now the European Parliament, the only directly elected European Union body. This one is the only elected European Union body. No other body is directly elected by the members. MEPs elected every 5 years in each of the 27 member states. 705 MEPs represent around 500 million European Union citizens. So these are some of the important points that you may need in your MCQ questions. And now we are in administrative law, judicial review, procedure, and standing. So what is the administrative law? So basically, administrative law informs us what power does state have and the citizens, and how those powers should be exercised. And it also provides judicial ways of challenging decisions made by the state, like the public bodies. So এটা আমাদের বুঝতে হেল্প করে যে একটা স্টেটের, একটা গভর্নমেন্টের কী কী পাওয়ার আছে অ্যান্ড এই পাওয়ারগুলোকে কীভাবে তারা এক্সারসাইজ করতে পারে উইথাউট এনি ডিসক্রিমিনেশন অবভিয়াসলি। আর জুডিশিয়াল কিছু ওয়ে আছে যাতে তারা একটা ডিসিশন যেটা পাবলিক স্টেট অথবা পাবলিক বডি যে ডিসিশনটা নিছে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এগুলো হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লয়ের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক। অ্যান্ড হোয়াট ইজ জুডিশিয়াল রিভিউ? Allows the review of the legality of a decision of a body performing public functions. It is available to individuals with and groups with sufficient interest. It is only available where there is no statutory right of appeal. So judicial reviewটা কি? এটা হচ্ছে একটা রিভিউ সিস্টেম যেটা হচ্ছে একটা ডিসিশনের লিগালিটিটাকে চ্যালেঞ্জ করতে হেল্প করে। যে কোনো একটা পাবলিক কেস যেটাতে যদি লিগালিটির কোনো বিষয় থাকে সেটাকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আর এটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপস উইথ সাফিসিয়েন্ট ইন্টারেস্ট যাদের এখানে লিগালি তারা রাইট আছে তাদের জন্য অ্যাভেলেবেল। অ্যান্ড এটা তখনই অ্যাভেলেবেল হয় যেখানে সিটিজেনদের কোনো রাইট অফ অ্যাপিল থাকে না। তারা যদি এখানে আরেকটা এক্সট্রা অপশন চায় তখন তারা এখানে যায়। It is only available where all other avenues of appeal or remedies have been exhausted. এটা তখনই অ্যাভেলেবল হবে যখন অ্যাপিল এবং রেমেডির বা যে কোনো কোর্টে অ্যাপিল করার সব রকম সুযোগ সুবিধা তখন বন্ধ হয়ে যায় বা থেমে যায়। দ্য ডিফেন্ডেন্ট মাস্ট বি এ পাবলিক বডি ওর সামওয়ান পারফর্মিং এ পাবলিক ফাংশন। তো ডিফেন্ডেন্টকে অবশ্যই কোনো একটা উচ্চ পর্যায়ের পাবলিক বডি হতে হবে ওর সামওয়ান পারফর্মিং এ পাবলিক ফাংশন। সে যদি কোনো একটা পাবলিক বডির একটা অর্গানাইজেশনের কোনো একটা পার্সন থাকে সেখানে যদি সে জড়িত থাকে তার জন্যই এগুলো। দ্য ক্লেইম মাস্ট বি এ পাবলিক ল ম্যাটার। এখানে যে ক্লেমটা হবে জুডিশিয়াল রিভিউতে তাদের এটার পাবলিক ল ম্যাটার হতে হবে, প্রাইভেট ল অথবা অন্য কোনো ল এখানে আসবে না। কোর্টস ক্যান রিফিউজ জুরিসডিকশন অন পলিসি গ্রাউন্ডস। কোর্ট চাইলে এটার রিফিউজ করতে পারে তাদের পলিসি অনুযায়ী। অ্যান্ড ইট প্রোভাইডস রেমেডিস। গ্রাউন্ডস ফর জুডিশিয়াল রিভিউ, কী কী গ্রাউন্ডে জুডিশিয়াল রিভিউটা হয়? যেমন GCHQ কেস, ইলিগ্যালিটি, ইরেশনালিটি, প্রসিডিউরাল ইমপ্রপারিটি। সো ইলিগ্যালিটি যদি কোনো ইলিগাল কিছু হয় তাহলে সেটাতে জুডিশিয়াল রিভিউ কাজ করে। ইরেশনালিটি তাদের জন্য জুডিশিয়াল রিভিউ আছে।
আর যদি কোনো প্রসিডিওর ইমপ্রপারিটি থাকে, যদি ইমপ্রপার প্রসিডিওর হয়, সব কিছু প্রসেসটা সঠিক না হয়, তার জন্য জুডিশিয়াল রিভিউ একটা গ্রাউন্ড ছেড়ে দেয়। So now we are in the ombudsman. So what is an ombudsman and what do they do? An ombudsman is official who is usually appointed by the government or by the parliament to investigate complaints and attempts to resolve them, usually through recommendations or mediation. The ombudsman's role is to investigate complaints that individuals have been treated unfairly or have received poor service from the government departments and other public organizations and the NHS in England. তো অম্বার্সম্যানের কাজটা কি, তাকে হচ্ছে এমন কমপ্লেইনগুলোকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে যেগুলো হচ্ছে কোনো পাবলিক ডিপার্টমেন্ট থেকে বা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আনফেয়ারলি অথবা পুর সার্ভিস দিয়ে জাস্টিস সার্ভ করা হয়েছে, সেখানে অম্বার্সম্যান একটা হেল্প করে তাকে ইনভেস্টিগেশনের জন্য। Ombudsman schemes are independent, free and impartial, so they do not take sides. You should try and resolve your complaint with the organization before you complain to an ombudsman. সো অম্বার্সম্যানের সাথে কনসাল্ট করার আগে নিজেদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে এই জিনিসটা সলভ করা যায় কিনা সেটার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। দ্যাটস অ্যান কন্ডিশন। অ্যান্ড হোয়েন আর অম্বার্সম্যান ইউজড, অম্বার্সম্যানদেরকে কখন ইউজ করা হতে পারে? You can complain to an ombudsman if you already complained to the organization and you couldn't resolve your problem through their complaints procedure. As I said before, you have to complain to the ombudsman only when you fail to solve the matter within your organizational capacity. An ombudsman will also investigate your complaint if the organization takes too long to resolve your complaint. This is usually 8 weeks, but check with the scheme you're using. Some ombudsman schemes won't investigate old complaints, so you'll also need to check their cutoff point. সব ombudsman স্কিমে ওল্ড কোনো কেসের ইনভেস্টিগেশন করবে না তারা, তাদের যে কাট অফ পয়েন্টটা আছে বা তাদের যে পলিসিটা আছে জেনে নিতে হবে। An ombudsman will not investigate your case if you have already started court action. কোর্টের কোনো অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলে ombudsman will not interfere in that, so you will have to go on with the court. And now we are in public inquiries of public law. So administrative justice, alongside the courts, different mechanisms exist to ensure administrative justice, like public inquiries, ombudsman, tribunal system. Administrative justice টাকে হেল্প করে এইগুলা। What is a public inquiry? A mechanism to hold government to account and promote transparency, and public inquiries are major investigations convened by a government minister that can be gifted special powers to compel testimony and the release of other forms of evidence. The only justification required for a public inquiry is the existence of public concern about a particular event or set of events. সো পাবলিক ইনকোয়ারি মানে হচ্ছে, তুমি বুঝতেই পারতেছো নাম দিয়ে, যে পাবলিকের একটা যে জানার ইচ্ছা বা ইনকোয়ারি, যে হোয়াই ডিড ইট হ্যাপেন অ্যান্ড হোয়াই ডিড ইট ইট দ্যাট ওয়ে। সো দ্য গভর্নমেন্ট ইজ অ্যাকাউন্টেবল ফর অল দেয়ার অ্যাকশনস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ পাবলিক ইনকোয়ারি। তারা চাইলে যে কোনো গভর্নমেন্টের একটা অ্যাকশনকে তারা ইনকোয়ারি করতে পারে, যে লাইক এটা অবশ্যই একটা জাস্টিফিকেশন থাকতে হবে যে এখানে একটা পাবলিকের একটা অ্যামাউন্ট থাকতে হবে যারা হচ্ছে এটার সাথে কনসার্নড। এখন একজনকে যদি বলে যে এটা কেন হইল, তাহলে এটা পাবলিক ইনকোয়ারি হবে না। ইট নিডস টু হ্যাভ সাম সর্ট অফ সাপোর্ট। এখানে কিছু কিছু পার্টিকুলার ইভেন্টের কথা বলা আছে, লাইক ডিজাস্টার, সিচুয়েশন গিভিং রাইজ টু মেজর পাবলিক কনসার্ন, or failure in regulation, conflicts between a local authority, policies and interest of individuals. So these are some of the examples. Courts and public inquiries এর মধ্যে ডিফারেন্সটা এখানে দেওয়া আছে in this table. So courts are the permanent institution, but public inquiries are not permanent institutions. These are established by government or ministers for a temporary period of time. And courts have adversarial process, but public inquiries are inquisitorial process. That means এখানে inquisitorial মানে হচ্ছে এখানে ইনভেস্টিগেশনের প্রসেস এটা একটা। আর কোর্টের হচ্ছে ওয়ান পার্টি এগেনস্ট আদার, উইনার অ্যান্ড লুজার, অ্যান্ড ইন পাবলিক ইনকোয়ারি অল পার্টিস আর দেয়ার টু এক্সামিন দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন। সো কোর্টে হচ্ছে এখানে দুইটা পার্টি থাকে, একটা হচ্ছে ক্লেমেন্ট, একটা ডিফেন্ডেন্ট, কেউ উইনার হয় কেউ লুজার হয়। কিন্তু পাবলিক ইনকোয়ারিতে সকল পার্টি এখানে জড়িত থাকে টু এক্সামিন দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড। কোর্ট হচ্ছে ডিটারমাইন করে সিভিল ওর ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি, ইম্পোজ পেনাল্টিজ ওর অ্যাওয়ার্ড কম্পেনসেশন।
কোর্টের কাজ হচ্ছে এইগুলো। বাট পাবলিক ইনকোয়ারি কী করে? ইট ইনকোয়ারিজ do not establish civil or criminal liability or impose penalties or award compensation, but an inquiry panel is not to be inhibited in the discharge of its functions by any likelihood of liability being inferred from facts that it determines or recommendations that it makes. Recommendations that can have broader public policy implications. They can have the public inquiry গুলো actually recommendation পাওয়া যায়, recommendations that can have broader public policy implications. So পাবলিকের জন্য এটা acceptable হতে হবে। Public inquiries in numbers from the year 1990 to 2017. এইখানে কি হয়েছে দেখি। There have been 68 public inquiries since 1990. In the 30 years before, there were only 19. These have covered issues as various assassinations, media ethics, decisions to go to war. A typical public inquiry takes 2.5 years, 2.5 years to publish a final report. So this is an average number that we have here. The Chilcot inquiry took 7 years to complete, while the Bloody Sunday inquiry took 12 years from start to finish. Sorry about the noises, actually. It's quite windy in here and my doors are getting... So next, central and developed governments have spent more than 639 million on public inquiries. That's the amount. And since 1990, only 6 public inquiries have received full scrutiny by a select committee to hold government to account for what it has done with these recommendations. And since 1990, 45 public inquiries have made a total of 2,625 recommendations for change. The Mid Staffordshire inquiry made 290 recommendations. So there are so many recommendations revolving in one case. So that's the slides we had for now of public law. The next video I'm going to cover some of the revision part of both contract law and public law. I'm going to revise some of the cases that we discussed earlier. So that's all for this video. Thank you.